রয়েছে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারটা অ্যাজ আমরা বললাম যে কর্নিয়া আর আইরিসের মাঝখানের জায়গাটা, ঠিক আছে? ইটস এভিডেন্ট ফ্রম দ্য পিকচার অনলি যে আইরিস আর কর্নিয়ার মাঝখানে যে চেম্বারের জায়গাটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র চেম্বার। সো অফ অ্যাকুয়াস যেটা অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্টে রয়েছে পুরো সেটা হচ্ছে 0.3 ml। ওকে, পস্টেরিয়র চেম্বারে থাকে হচ্ছে তার মধ্যে 0.06, অনেকটা কম থাকে, আর ম্যাক্সিমামটাই থাকে হচ্ছে এইখানে 0.25 chamber, more in anterior chamber than in posterior chamber, right? Refractive index of aqueous is about 1.336. Why refractive index? Last bench, if you are not interested, get out. So refractive index is about 1.336. Why refractive index of aqueous is important? Why refractive index of aqueous is important? Because aqueous is also acting as a refractive medium, right? যখন লাইটটা কর্নিয়ায় পড়ছে অ্যাকুয়াস দিয়ে পাস করে লেন্সে যাচ্ছে, তাই তো? লেন্স তো অরিজিনালি আসবে। সো এর জন্য অপটিক্যাল ক্ল্যারিটি অফ অ্যাকুয়াস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? দেন ডেনসিটি, ডেনসিটি ইট ইজ স্লাইটলি গ্রেটার দ্যান ওয়াটার, বিকজ আমরা জানি যে কর্নিয়া, লেন্স, আমাদের এগুলো হয়ে গেছে অ্যানাটমি। সো আমরা কি জানি যে কর্নিয়া অ্যাভাসকিউলার, লেন্স অ্যাভাসকিউলার। সো আমাদের কে নিউট্রিশন সাপ্লাই করে? এগুলো অ্যাকুয়াস সাপ্লাই করে। সো অ্যাকুয়াসের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাকে কিছু সলিউটস রাখতে হবে, নাহলে সাপ্লাই তো করতে পারবে না। তাহলে অবভিয়াসলি ডেনসিটিটা জলের থেকে তো একটু বেশি হবে, এবং অসমোটিক প্রেসার যদি আমি দেখি ইট উইল বি স্লাইটলি হাইপার অসমোলার বিকজ ইট ইজ কন্টেইনিং মোর সলিউটস এন্ড প্লাজমা। তো সেজন্য অ্যাকুয়াসের ডেনসিটি ইজ স্লাইটলি গ্রেটার দ্যান ওয়াটার, অসমোটিক প্রেসারও স্লাইটলি হাইপার অসমোটিক প্লাজমা। নাও pH 7.2, ঠিক আছে? রেট অফ ফর্মেশন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভলিউম কত অ্যাকুয়াসের বলছি? 0.3 ml, রাইট? সো 0.3 ml ভলিউম, কিন্তু পার মিনিট কত তৈরি হচ্ছে লেখা আছে? 2 থেকে 2.5 মাইক্রোলিটার পার মিনিট। সো ক্যান ইউ ইমাজিন যে প্রত্যেক মিনিটে আমাদের চোখে 2 মাইক্রোলিটার করে অ্যাকুয়াস কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু ভলিউম কিন্তু 0.3 ml ফিক্স, তার বেশি ভলিউম কিন্তু হচ্ছে। এর মানে কি? কোথাও একটা ড্রেনেজও হচ্ছে। So aqueous is physically draining also. So drainage is also very important, right? So what are the main functions of this? আচ্ছা, কি biochemical properties থাকছে? As the name suggests, what aqueous, so obviously water তো থাকছে, 99.9% water থাকছে। আর নিউট্রিশনের জন্য যেগুলো সব লাগে, প্রোটিনস, অ্যামিনো অ্যাসিডস, ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্ট ইজ অ্যাসকর্বেট, পাইরুভেট, এগুলো কিন্তু অনেক বেশি থাকে। গ্লুকোজও থাকে, একটু কম থাকে, বাট অ্যাসকর্বেট, পাইরুভেট এগুলো বেশি থাকে। ইনিউলিন থাকে, ওটা ফ্রুক্টোজের পলিমারের মতো, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাকুয়াসের মধ্যে থাকে, রাইট? সো ফাংশনস অফ অ্যাকুয়াস কি কি রয়েছে? অবভিয়াসলি অ্যাকুয়াসটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টিগ্রিটি মেইনটেইন করতে হেল্প করছে। চোখের মধ্যে একটা জল জল ভাব থাকছে, তো টোন মেইনটেইন করছে, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার মেইনটেইন করছে। ধর একটা বেলুনের মধ্যে আজকে জল আছে, তার যে একটা টোন হবে, জলটা বার করে দিলে বেলুনটা ফসফসে হয়ে যাবে, তাই তো? So aqueous obviously maintaining the ocular integrity as well as intraocular pressure maintenance, right? Then second কি বললাম? Metabolism, nutrition দিচ্ছে, because আমার lens, cornea এগুলো সবই avascular থাকছে, so I have to supply nutrition to these things. Then optical function, I have already told that যে optically clear হতে হবে aqueous কে, যাতে রিফ্র্যাকশনটা হতে পারে, লাইট যেতে পারে। লাস্টলি হচ্ছে ক্লিয়ারিং ফাংশন, যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি ফর্ম হচ্ছে, ড্রেন হচ্ছে, তো স্বাভাবিকভাবেই যা যা মেটাবলাইটস যেগুলো আমাদের চোখেরও হচ্ছে ধর, সেগুলোকেও পরিষ্কার করে ড্রেন করে দিচ্ছে। সো অ্যাকুয়াসের মেইনলি এই চারটে ফাংশন ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নাও নেক্সট কামস দ্য কোয়েশ্চেন, এই যে আমরা অ্যাকুয়াস বলছি, সো ফ্রম ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যাকুয়াস ইজ গেটিং ফর্ম? ওকে, সিলিয়ারি বডি। কোথা থেকে সিলিয়ারি বডির এক্স্যাক্টলি? সিলিয়ারি, ওকে, তাহলে একটু আমরা সিলিয়ারি বডিটা একবার দেখে নিই এক্স্যাক্টলি কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে। সিলিয়ারি প্রসেস
প্রসেসে এক্স্যাক্টলি তৈরি হয় হচ্ছে আমরা বলি ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক অফ সিলিয়ারি প্রসেস তৈরি হয় হচ্ছে ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক অফ সিলিয়ারি প্রসেস। ঠিক আছে, সিলিয়ারি যে বডিটা থাকে ওর অ্যানাটমি সম্পর্কে কোনো এমনি আইডিয়া আছে? সিলিয়ারি বডিটা কেমন দেখতে না দেখতে? ওকে, সো সাপোজ ধরো এটা সিলিয়ারি বডি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে না, ঠিক আছে, এটা বাদ দাও, এটাকেই দেখো, এই সিলিয়ারি বডি, রাইট? সো what is this portion is leading to? Yes, so ciliary body is triangular in cross section, right? So the apex here, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেইদিকে, so the apex here is continuing with the choroid, right? আর এখানে কি রয়েছে, এখানে কি রয়েছে এটা? Yes, so the base is attached to the iris, right? Now as we all know, this portion, this is a posterior portion, যেখানে কোনো সিলিয়ারি প্রসেস নেই, ওটাকে কি বলে? পার্ট প্ল্যান। আর এই পোরশনটাকে কি বলে? পার্ট প্লাইকেটা, যেখানে সিলিয়ারি প্রসেসেস গুলো রয়েছে। কি দরকার ছিল এতগুলো প্রসেস হওয়ার? কি দরকার ছিল? সেটা জন্য ধরে রাখছে, ঠিক আছে, বাট আমার বক্তব্য হচ্ছে সেটা তুমি একটা স্ট্রেট লাইনের মতো থাকতে পারো। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি সিলিয়ারি প্রসেস বেসিক্যালি কনস্টিটিউট করছে 25% অফ টোটাল লেন্থ অফ সিলিয়ারি বডি। এইটুকু জায়গার মধ্যে যদি অতটা লেন্থ আমাকে ঢোকাতে হয়, অত সারফেস এরিয়া বাড়াতে হয়, ফোল্ড হতে হবে, যেমন আমাদের ইন্টেস্টাইনেও থাকে, তাই তো? সো দিস পার্ট প্লাইকেটা ইজ অ্যাকাউন্টিং ফর 25% অফ দ্য টোটাল লেন্থ অফ সিলিয়ারি বডি এন্ড সারফেস এরিয়া হচ্ছে 6 স্কয়ার সেন্টিমিটার। কারণ এখান থেকে সিলিয়ারি বডি থেকেই আমার অ্যাকুয়াস তৈরি হচ্ছে, এই জায়গাটা থেকে অতটা অ্যাকুয়াস আমার তৈরি হতে লাগবে, ঠিক আছে? এবার এক্স্যাক্টলি কোথা থেকে তৈরি হয়? ধরো এটা আমার সিলিয়ারি বডি, তাই তো? এবারে সিলিয়ারি বডির তিনটে পার্ট থাকে, কিছু মাসেলস থাকে, লংজিটুডনাল মাসেলস থাকে, কিছু সার্কুলার মাসেল থাকে, কিছু রেডিয়াল মাসেল থাকে, ঠিক আছে? লাল পেন দিয়ে তার ধরে রাখো, এখানে ধরো মাসেলস থাকলো, এই মাঝখানের পোরশনটা কি হয়? সিলিয়ারি বডির স্ট্রোমা, রাইট? সো স্ট্রোমার মধ্যে কি থাকে? জেনারেলি ব্লাড ভেসেলস থাকে, সিলিয়ারি ব্লাড ভেসেলস গুলো থাকে, সিলিয়ারি ভেসেলস এর মধ্যে লং পোস্টেরিয়র অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি এইগুলো থাকে ভেসেলস, ঠিক আছে? সো ধরো এখানে ব্লাড ভেসেলস থাকছে, ধরো একটা ব্লাড ভেসেল, ঠিক আছে? আর বাইরে কি থাকে? এখানে কিছু, এটা কি আছি আমি, এগুলো এপিথেলিয়াম, এগুলো এপিথেলিয়াল সেলস, ঠিক আছে? তো এপিথেলিয়াল সেলস বেসিক্যালি এখানে ওটাই লেখা আছে, তিন ধরনের মাসেল থাকে, সিলিয়ারি ভেসেলস থাকে এন্ড সিলিয়ারি এপিথেলিয়াম। সিলিয়ারি এপিথেলিয়াম দুটো লেয়ারে থাকে, ঠিক আছে? এইগুলো পিগমেন্টেড হয় বাইরে, আর এখানে ভিতরে নন পিগমেন্টেড কিছু থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো আমার অ্যানাটমি। কারণ এই অ্যানাটমিটা আমাকে বুঝতে হবে, এটা বুঝবার জন্য সিলিয়ারি অ্যাকুয়াসটা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে। সো অ্যাকুয়াস যে তৈরি হয় তিনটে স্টেপে মেইনলি তৈরি হয়, সমান বলছি যে মুছছে না, এটা এটা কিছু আছে তো সিলিয়ারি প্রসেসের তিনটে স্টেপে অ্যাকুয়াস তৈরি হয়, ঠিক আছে? একটা হয় হচ্ছে আলট্রা ফিল্ট্রেশন, ফার্স্ট স্টেপ অফ অ্যাকুয়াস ফর্মেশন, সেটা হচ্ছে আলট্রা ফিল্ট্রেশন। তো যেটা বললাম যে aqueous is basically derived from the plasma which is present in the capillary network of ciliary process, and it is basically getting formed in 3 steps. The first step is ultrafiltration.
হোয়াট ইজ গেটিং ফিল্টার্ড? আলট্রা ফিল্ট্রেশন যখন আমরা বলছি, তো কি ফিল্টার হচ্ছে? মানে প্লাজমা ফিল্টার হচ্ছে, ব্লাড ফিল্টার হচ্ছে, রাইট? সো ধরো এখানে তোমার ব্লাড ভেসেল ছিল, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট স্টেপ আমি বলছি আমার আলট্রা ফিল্ট্রেশন হচ্ছে। আলট্রা ফিল্ট্রেশন বেশি হয় না, মোটামুটি 10 to 20%, মানে অ্যাকুয়াস হিউমার প্রোডাকশনে যদি আমি ভাগ করি, তো ইট অ্যাকাউন্ট ফর 10 to 20%, ইজ ফার্স্ট স্টেপ। সো আলট্রা ফিল্ট্রেশনে কি হয়, এখানে ব্লাড আছে, তো রেড কালারটা শেষ হয়ে গেছে বলে আমি রেডে নিলেই যাচ্ছি। এখানে কিছু ওয়াটার সলিউবল কিছু সলিউটস যেগুলো থাকে ব্লাড প্লাজমা থেকে, মোটামুটি 4% অফ ওয়াটার সলিউবল সলিউটস, ঠিক আছে, সেইগুলো ফিল্টার্ড হয়ে এখানে ফিল্টার হচ্ছে। আর এখানে অনেকগুলো এরকম সলিউটস গুলো এসে ঢুকছে, ঠিক আছে? এই যে সেলস গুলো রয়েছে না এপিথেলিয়াম, এখানে কিছু টাইট জাংশনস থাকে। সো বিহাইন্ড দিস টাইট জাংশনস দ্য সলিউটস গুলো সব এখানে জমছে, ফিল্টার হয়ে এসে জমছে, রাইট? সো অবভিয়াসলি যদি আমার ওয়াটার সলিউবল সলিউটস গুলো এখানে জমে, ইট উইল ফেভার দ্য মুভমেন্ট অফ ওয়াটার অলসো। সলিউটস হলে তো জলও ফলো করবে, সো এর সাথে সাথে জলও চলে আসছে, এর সাথে সাথে ওয়াটারও চলে আসছে, রাইট? কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে তো অনেকগুলো টাইট জাংশনস রয়েছে, তাই না? এই জায়গাটা কি আমাদের, যদি এটা আমার আইরিশ হচ্ছিল আর সিলিয়ারি বডি হচ্ছিল, এটা তো আইরিশ ছিল, তো এখানে আইরিশ ছিল, এটা তো পজিটিভ চেম্বারটা, রাইট? তাহলে অ্যাকুয়াসকে তো এখানে আসতে হবে, তার জন্য ওকে এপিথেলিয়াম ক্রস করতে হবে। কিন্তু এখানে মুশকিল হচ্ছে এই যে এপিথেলিয়ামের কাছে যে টাইট জাংশনস গুলো রয়েছে, এগুলো রয়েছে, ওকে अगेंस्ट ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট যেতে হবে। এই সলিউটস জল এগুলো সবাই তো কি করে যাবে अगेंस्ट ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট হতে গেলে, মানে ইট উইল রিকোয়ার অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। সো ফার্স্ট স্টেপ ইজ আলট্রা ফিল্ট্রেশন হয়ে গেল, সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, বা আমরা বলি এটাকে সিক্রিশন। 70 to 80% এটাই হচ্ছে, ঠিক আছে? 70 to 80% কিন্তু এই স্টেপটাই কনস্টিটিউট করছে। যত সলিউট বেরোচ্ছে, আয়ন্স বেরোচ্ছে, সব এই স্টেপেই বেরোচ্ছে। কি হলো, তাহলে এখানে পেছনে স্টোমাল পুল তৈরি হলো, একটা স্টোমায় সব আলট্রা ফিল্ট্রেশন হয়ে জমলো। এবারে এখান থেকে যেতে হবে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। সো অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট যখন হচ্ছে अगेंस्ट ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট, ইট উইল রিকোয়ার সাম পাম্প লাগবে, তাই তো? কি কি পাম্প মেইনলি থাকে? কিছু সোডিয়াম হাইড্রোজেন পাম্প থাকে, কিছু ক্লোরাইড বাইকার্বনেট পাম্প থাকে। তো এই পাম্পগুলো দিয়ে আমার এখানে সব থাকে, এগুলো সোডিয়াম বেরোচ্ছে, ক্লোরাইড বেরোচ্ছে, বাইকার্বনেট বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? পস্টেরিয়র চেম্বারে এখানে আসছে, ক্লিয়ার? তো অবভিয়াসলি এইগুলো শুধু আসে না, এই সময় যেগুলো নিউট্রিশন আমরা নামগুলো দেখছিলাম, যে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অ্যাসকর্বেট, এগুলোও কিন্তু সব তখন আসছে সাথে সাথে, ঠিক আছে? গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং যা যা নিউট্রিশন ছিল, নিউট্রিয়েন্টস গুলো ছিল, সবই কিন্তু এই সময় আসছে। এবং অবভিয়াসলি আর কি আসবে? জল আসতে হবে, অ্যাকুয়াসে তো মেইনলি ওয়াটার রয়েছে, সো ওয়াটারও কিন্তু তার সাথে সাথে আসবে। তাহলে এই যে আমার এতগুলো পজিটিভ চার্জ আসছে, ক্যাটায়ন্স আসছে, অ্যানায়ন্স আসছে, এখানে কিছু ইলেকট্রিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হচ্ছে, অসমোটিক গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হচ্ছে। তো অবভিয়াসলি প্রথমে যখন অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টটা হয়ে এইগুলো এলো, একটা ইলেকট্রিক্যাল অসমোটিক গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল, এরপরে কিন্তু কিছু এবার ডিফিউশন করে আসবে, মানে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট হয়ে আসবে ফলোইং দ্য ইলেকট্রিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট বা অসমোটিক গ্রেডিয়েন্ট। মানে কিছু জল, ওয়াটার, কিছু আয়ন, ধরো কিছু সোডিয়াম বেশি এসেছে, তাহলে কিছু নেগেটিভ আয়নসও কিন্তু অটোমেটিক্যালি ডিফিউশন হয়ে ফলো করে আসবে ফলোইং দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট। First, it will require the active transport or secretion, and afterward, some passive transport will also occur following that electrical and osmotic gradient. So, third step will be my diffusion. First, diffusion. ঠিক আছে? ডিফিউশন হয়ে এখানে এলো, শুধু এখানে এলো তাই নয়, এখান থেকে তো ডিফিউশন হলোই, এখানে আইরিশ রয়েছে, রাইট? এই আইরিশেরও কিছু ভাস্কুলেচার রয়েছে, ব্লাড ভেসেলস রয়েছে, ওইখান থেকেও কিন্তু ডিফিউশন হয়, ঠিক আছে? মানে যখন জিনিসটা এখানে আসছে সিক্রিশন হয়ে, এখান থেকেও কিছু ডিফিউশন হয়ে টানছে, আইরিশের ভেসেল থেকেও ও ডিফিউশনাল অনেক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে।
তো একটু অ্যান্টেরিয়র চেম্বার আর পস্টেরিয়র চেম্বারে আমরা দেখি যে কিছু ডিফারেন্স থাকে কনস্টিটিউশন, কারণ আরো ফার্দার ডিফিউশনাল এক্সচেঞ্জ চলতে থাকে আইরিশের সাথে। অ্যান্ড যেহেতু এই আইরিশের সাথেও ডিফিউশনাল এক্সচেঞ্জ হয়, এরপরে একটা কনসেপ্ট আসবে, সেটা হচ্ছে দেখো হ্যাঁ দেখে নাও লেখাগুলো, আলট্রাফিল্ট্রেশন যেটা আমি করলাম কি বললাম আর কি, যে ব্লাড গেল ফিল্টার হলো ওইগুলোই লেখা আছে। অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে আয়ন্স গুলো যাচ্ছে ওই এপিথেলিয়ামের পেছনে, যেগুলো বললাম যে অ্যাক্রস এপিথেলিয়াম ক্রস করছে, এন্ড এই আয়ন্স গুলো হচ্ছে এই পাম্পস গুলো থাকছে, রাইট? এইভাবে ট্রান্সপোর্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে। নাও ডিফিউশন হলো, দেখে নাও ডিফিউশন এটাই বললাম, the movement of substance হচ্ছে নাও concentration gradient, right? and aqueous humor থেকে যা যা আসছে বাকি যে নিউট্রিশনস গুলো ওখান থেকে সাপ্লাই করছে। নাও ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ what is blood aqueous barrier। তাহলে এই যে ডিফিউশনাল এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে, ডিফিউশনাল এক্সচেঞ্জ যখন হলো তাহলে ওখান থেকে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হচ্ছে, মানে ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ারটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট অফ অ্যাকুয়াস যেখানে ফর্মেশন হচ্ছে এবং যেখানে ও ক্রস করছে। সো স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যাকুয়াস কোথায় তৈরি হচ্ছিল? এই এপিথেলিয়াম থেকে, সিলিয়ারি এপিথেলিয়াম থেকে তৈরি হচ্ছিল, আর ও পাস করছিল হচ্ছে আইরিশের সামনে দিয়ে, রাইট? সো এই ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ার মানে হচ্ছে forming between the tight junctions of the cells of NP মানে pigment epithelium and non-pigment epithelial cells যেগুলো ছিল and the tight junctions of এখানে আইরিশের যে endothelial আছে tight junctions গুলো capillary endothelial cells of iris vasculature ওই দুটোর মধ্যে থেকে বেসিক্যালি টাইপ একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে, দ্যাট ইজ ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ার। কারণ লাস্ট স্টেপে আমরা কি বললাম, সাফিশিয়েন্ট ডিফিউশনাল এক্সচেঞ্জ হয় এই দুটোর মধ্যে, অ্যাকুয়াস আর আইরিশের মধ্যে, আইরিশ ভাস্কুলেচারের মধ্যে। তো কোনো সিচুয়েশনে যখন আমরা দেখি যে ইনফেকশন হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, এই ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ার কিন্তু ভেঙে যায়। কেন? কারণ আইরিশ ভাস্কুলেচার গেটস লিকি, সেই জন্য তখন বেশি প্রোটিনস লিক হয়ে যায়, অনেক সময় বেশি ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটার্স লাগে। যখন আমরা ইউভিআইটিস করবো তখন এই ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ারটা জানতে পারবো আরো যে ইউভিআইটিসে ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ারটা ভেঙে যায়, সেই জন্য অ্যাকুয়াস তো ক্লিয়ার থাকে না, অ্যাকুয়াস তখন টার্বিড হয়ে যায়, ফ্লেয়ার হয়, ঠিক আছে? সো এটাই লিখেছে। So what is the blood aqueous barrier? You should all know that it is formed by the tight junctions between the cells of the NP or ciliary epithelium and the tight junctions of the capillary endothelial cells of the iris, ঠিক আছে? যেখান থেকে তৈরি হলো আর যেখান থেকে ক্রস হলো এই দুটো মাঝখানে যেটা, সেটা aqueous barrier। and obviously barrier তো অ্যাবসলিউট নয়, কারণ ডিফিউশন হচ্ছে, এক্সচেঞ্জও হচ্ছে, but obviously it will be limited by size and particle solubility and all, ঠিক আছে? এটাই বলছিলাম স্টেপস। So active secretion as we all see সবচেয়ে বেশি হচ্ছে 70% অ্যাক্টিভ সিক্রিশন বা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট যেটা বলছি, এটা ওটাই পুরো রিভিশন একবার দেখে নেবে, স্টোমাল পুল অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, ওকে? ওই স্টেপস গুলোই রয়েছে, এটা দরকার নেই। আচ্ছা, জাস্ট এখানে একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে, রেট অফ অ্যাকুয়াস ফর্মেশন কত বললাম, কত করে হয়? 2 মাইক্রোলিটার পার মিনিট, তাই তো? তো এটা অনেক মেথডে ডিটারমাইন করা যায়। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেকনিক ইজ টোনোগ্রাফি, এই নামটা জেনে রাখবে। টোনোগ্রাফি করে মেথড অফ মেজারিং দ্য রেট অফ ফর্মেশন ইজ টোনোগ্রাফি, রাইট? আচ্ছা, আর অনেক ফ্যাক্টরস থাকে যেগুলো আমাদের এই অ্যাকুয়াস হিউমার ফর্মেশনটাকে এফেক্ট করছে, যে ডায়ানাল ভেরিয়েশন থাকে। সব থেকেই দেখা যায় যে সকালের দিকে বেশি তৈরি হয় অ্যাকুয়াস। আমরা যখন গ্লকোমা পড়বো, অ্যান্টি গ্লকোমা মেডিকেশনস দেওয়া হয়, টাইমিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন গ্লকোমা, কারণ যেভাবে ফ্লাকচুয়েশন হয়, যেভাবে বেশি তৈরি হয়, সেই টাইমটাকে আমাকে দিতে হবে। সো অ্যান্টি গ্লকোমা মেডিকেশন টাইমিং এই জন্যই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বাকি এগুলো তোমাদের কিছু ড্রাগস থাকে, গ্লকোমায় আমরা এগুলো ডিটেইলসে পড়বো, কি ক্লাস অ্যাকুয়াস কমায় বাড়ায় এগুলো, ঠিক আছে? না, যেটা এবারে বলছিলাম, হোয়াট ইজ দিস ফেট অফ দ্য অ্যাকুয়াস? এলো এইদিকে, তাই তো? এখানে এলো অ্যাকুয়াসটা, এবার এখান থেকে এসে এবার কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য ফেট অফ দিস অ্যাকুয়াস? হাউ উইল ইট ড্রেন? ওকে, সো এখানে আমার এই ছবিটা থাকে, ঠিক আছে? এখানটা কি হবে? হ্যাঁ, এটা স্ক্লেরা, এটা এই দিকটা বড় নিয়ে হচ্ছে, ঠিক আছে?
হ্যাঁ এটা লিম্বাস, ঠিক। তো এখানে যখন অ্যাকুয়াসটা আসছে, তাই তো, এখানে পশ্চাৎ চেম্বারে আসছে, এই জায়গাটা কি, এই মাঝখানের জায়গাটা কি, এখানে আরেকটা আইরিশের পার্ট রয়েছে, সেই মাঝখানের জায়গাটা কি, পিউপল, রাইট। তো অ্যাকুয়াস যখন আসে এখানে বেরোলো, বেরিয়ে ও পিউপল দিয়ে, এখানে লেন্স আছে, রাইট, তো পিউপল দিয়ে ও এইদিকে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে আসে, ঠিক আছে। অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে একটা ঘটনা ঘটে, সেটা কি, সেটা হচ্ছে এই যে কর্নিয়া, কর্নিয়াটা বাইরের দিকে রয়েছে, আমাদের এক্সটেরিয়র এনভায়রনমেন্টের দিকে রয়েছে। সো কম্পারেটিভলি কর্নিয়া ইজ কুলার দেন আইরিশ, তাই না? আইরিশ তো ভাস্কুলেচার আছে, এটা অনেক ওয়ার্ম, তাই তো। সো কর্নিয়া যেহেতু কুলার দেন আইরিশ, যখন অ্যাকুয়াসটা এখানে আসছে, there are some convection currents, thermal convection currents in the anterior chamber. টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্টের জন্য হচ্ছে, থার্মাল গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে, সেই জন্য কি হবে, অ্যাকুয়াস গুলো এখানে এসে উইল মুভ ওভার হিয়ার, ঠিক আছে। এটা কোন জায়গাটা, কোন দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, আজকে আমাদের টপিকটা কি ছিল, anterior chamber angle, okay, so it will basically move towards this angle of anterior chamber. So angle of anterior chamber এই কিন্তু ultimately the aqueous will be get drained, ঠিক আছে। কিভাবে ড্রেন হয় anterior chamber এ, ওকে, অ্যানালগস পরের কথা। ফার্স্টে আমাদের একটু জানতে হবে যে anterior chamber এ অ্যাঙ্গেলে কি কি স্ট্রাকচারস আছে, ঠিক আছে। কোনো আইডিয়া আছে কি কি স্ট্রাকচারস আছে anterior chamber অ্যাঙ্গেলে? লেখাই আছে এখানে, ওকে। anterior chamber অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে, যখন অ্যাঙ্গেল বলছি তখন কি কোন অ্যাঙ্গেলের কথা আমরা বলি, কোন অ্যাঙ্গেলের কথা আমরা বলি, কোন অ্যাঙ্গেলের কথা বলি, সেকেন্ড বেঞ্চ ব্রেন আর তোমাকে বলছো, এটা জানি না, তোকেই বলছি, স্ট্যান্ড আপ, তুই which angle, angle drain হচ্ছে তো, so which angle, which angle I am talking about, angle between what structure and what structure, কি নাম তো, রোল নাম্বার, so angle basically means iridocorneal angle, ঠিক আছে। না বুঝতে পারলে তো পরীক্ষায় বলতে পারবি না, না তখন তো ফেল করে যাবি, বেকার বেকার কষ্ট করে পড়তে আসিস, না শুনলে কি লাভ, তুই হাসছিস কখন থেকে বসে বসে, শুনছিস না, লাভটা iridocorneal angle, angle of anterior chamber means iris আর কর্নিয়ার মধ্যে এই যে গ্যাপটা, this angle is iridocorneal angle. What structures are present in this angle of anterior chamber? যখন আমরা অ্যাঙ্গেল বলছি এখান থেকে এই অবধি, তাহলে এই পুরো স্ট্রাকচারস গুলি কভার করবে এখান থেকে এই অবধি পুরোটা, রাইট। সো আমরা যদি এটা দেখো না, হ্যাঁ, এটা ড্রেনেজ দিচ্ছি, ড্রেনেজটা আমি এখন বলছি না, এখন অ্যাঙ্গেলটা আগে বলছি। সো ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাঙ্গেল, ফার্স্ট কি হবে, এই পোরশনটা আসবে, এই পোরশনটা আসবে, মানে সিলিয়ারি বডি আর কিছুটা আইরিশ, তাই তো। সো ফার্স্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিলিয়ারি বডি, সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, ঠিক আছে, মানে যেটা কিছুটা এই সিলিয়ারি বডি আর রুট অফ আইরিশ এই পোরশনটাতে শুরু হচ্ছে, পস্টেরিয়র মোস্ট পার্ট, রাইট। দেন আরো সামনে যাচ্ছে, এইদিকে আসছে, এখানে একটু আসছে, এটা কি পোরশন, এই জায়গাটা স্ক্লেরাল পোরশন রয়েছে একটা, তো এখানে সিলিয়ারি বডি গেল, তারপর এখানে আসছে আমার স্ক্লেরা, রাইট। তো সেকেন্ড পোরশন, সেকেন্ড পার্ট হয় ফ্রম পস্টেরিয়র টু অ্যান্টেরিয়র আছে, ঠিক আছে। সেকেন্ড পোরশন হয় হচ্ছে স্ক্লেরাল পার্ট, স্ক্লেরাল পার্ট, ঠিক আছে, মানে স্ক্লেরার একটা অংশ। তারপরে হয় হচ্ছে এখানে থাকে আমাদের একটা সিভ লাইক স্ট্রাকচার, ইয়েস, সো দিস সিভ লাইক স্ট্রাকচার ইজ দ্য ট্রাবেকিউলার মেশওয়ার্ক। তো 3 নম্বর হয়ে যায় হচ্ছে ট্রাবেকিউলার মেশওয়ার্ক, ঠিক আছে। এবারে এই ট্রাবেকিউলার মেশওয়ার্কের পরে এখানটা কি আসছে, এই জায়গাটা আইরিডোকর্নিয়াল ছিল, সেখানে কর্নিয়ার একটা পার্ট আসবে, এইখানটা হচ্ছে আমার লিম্বাস, কর্নিয়ার কোন লেয়ারটা লিম্বাসে শেষ হয় মনে আছে, পড়ানো হয়েছে,
কর্নিয়ার কোন লেয়ারটা লিম্বাসে শেষ হয়? বেসমেন্ট মেমব্রেন। ছোট ছোট ফিল্টারস থাকে। তো ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কটা বেসিক্যালি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি তাই, ওটা একটা সিভ লাইক স্ট্রাকচার। নাও কোথায় থাকে এটা? ব্রিজেস দ্য স্টেরাল সার্কাস, এর মধ্যেই রয়েছে। এটা সেরা, তাই তো? স্টেরাল সার্কাসের মধ্যেই আমার ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কটা রয়েছে। ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের একদম সামনেই থাকে হচ্ছে এখানে একটা চ্যানেল, একটা ভাস্কুলার চ্যানেল, লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল। অ্যাকচুয়ালি আগে ভাস্কুলার ভাবা হতো, এখন ওটাকে বলা হয় এটা লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল। কিছু এন্ডোথেলিয়াল সেলস এখানে থাকে। কি নাম এই চ্যানেলটার, এই ক্যানালটার? ফ্লেমস ক্যানাল। সো যখন অ্যাকুয়াসটা এখানে পৌঁছলো, ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের এই যে পার্টগুলো রয়েছে, এই সিভ লাইক স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে, ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক ক্যান অলসো বি ডিভাইডেড ইনটু 3 পার্টস। ঠিক আছে? কি কি 3 পার্টস আছে ওর? দিস 3 পার্টস: ইউভিয়াল মেশওয়ার্ক, কর্নিওস্টেরাল মেশওয়ার্ক, জাক্সটাক্যানালিকুলার মেশওয়ার্ক। মানে কোনটা এবারে ইউভিয়াল মেশওয়ার্ক? এই পোর্শন যেটা ওভারলাইং মাই আইরিস এন্ড সিলিয়ারি বডি পার্ট, একদম এইখানে, এই পার্টটা হচ্ছে ইউভিয়াল মেশওয়ার্ক। ঠিক আছে? মাঝখানের পোর্শন যেটা ম্যাক্সিমাম কনস্টিটিউট করছে স্ক্লেরা আর কর্নিয়ার মাঝখানে, দ্যাট উইল বি মাই কর্নিওস্টেরাল মেশওয়ার্ক, রাইট? আর এই পোর্শনটা যেটা এই স্টেম ক্যানালের দিকে থাকছে, জাক্সটাক্যানালিকুলার। জাক্সটা মানে কাছে, ক্যানালিকুলার মানে বিচ ক্যানাল, ফ্লেমস ক্যানাল। ওকে, তো এই পোর্শনটা হয়ে যাচ্ছে জাক্সটাক্যানালিকুলার। ঠিক আছে? কি ডিফারেন্স কি এই তিনটে? হঠাৎ করে তিনটে ভাগ দরকারটা কিছু, তিনটে এই যে ভাগ হয়, ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওর ওপেনিং এর সাইজ। ঠিক আছে? যত ফ্লেমস ক্যানালের দিকে অ্যাপ্রোচ হয়, ওই ওপেনিং গুলোর সাইজ ছোট হয়ে যায়, রাইট? সো যখন আমরা ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক ইউভিয়ালে আসছি, দেখো ওপেনিং সাইজ কত আছে? 25 to 75 মাইক্রন, রাইট? মানে ইউভিয়ালে সাইজ গুলো অনেক বড় বড় হচ্ছে ওপেনিং, রাইট? কর্নিওস্টেরালে দেখো 5 to 15। 5টা বেসিক্যালি হচ্ছে আরো যখন ফ্লেম ক্যানালের দিকে যাচ্ছে তখন, রাইট? মানে এখানে কর্নিওস্টেরালে আরো ছোট হচ্ছে 5 to 15, আর এখানে 25 to 75, রাইট? আর যখন এই পোর্শনটা আছে জাক্সটাক্যানালিকুলার, আরো ছোট, মানে লেস দ্যান 5 এর মতন প্রায় হয়ে যাচ্ছে, আরো ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে। কেন? এটা দরকারটা কি ছোট ছোট হওয়ার? এক্স্যাক্টলি, বেসিক্যালি যখন ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক দিয়ে পাস করছে, এমন ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক হতে হবে, আমার এমন ছাঁকনি হতে হবে যেটা খুব বেশি ছিকে দিলেও হবে না, খুব কম ছিকে দিলেও হবে। সো ইট হ্যাজ টু প্রোভাইড আ রিলেটিভ রেজিস্ট্যান্স, তাই তো? খুব বেশি রেজিস্ট্যান্স দিলেও হবে না, হয়তো পাস করতে পারবে না, বা একদম খুব রেজিস্ট্যান্স মানে কম দিলেও হবে না, তাহলে তো বেশি ফ্লো হয়ে যাবে, বেশি ড্রেন করে যাবে। তাহলে একটা রিলেটিভ রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক, যেগুলো দরকার খালি সেগুলোকেই ও পাস করে। সেই জন্য প্রোগ্রেসিভলি ফিল্টার সাইজ বা ওপেনিং গুলো আস্তে আস্তে কমতে কমতে যাচ্ছে। ঠিক আছে? সো এখানে যেটা বলছিলাম, জাক্সটাক্যানালিকুলারের আউটার মোস্ট পোর্শন ইট অফার্স রেজিস্ট্যান্স মেইনলি, যেটা সবচেয়ে ছোট ওপেনিং সেটাই মেইনলি রেজিস্ট্যান্স দেবে। ঠিক আছে? এন্ড ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টেম ক্যানাল, জাক্সটাক্যানালিকুলার, সেই জন্যই হচ্ছে। সো এই ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের এই যে ওপেনিং গুলো রয়েছে, এই সাইজ গুলো রয়েছে, এখানে বেসিক্যালি কিছু মাইক্রোটিবিউলস থাকে, কিছু কানেকটিভ টিস্যুস থাকে, হ্যাঁ, এই অ্যাক্টিন, তারপর মাইক্রোটিবিউলস, ডেসমি, লিউমেন্টিন, মানে স্মুথ মাসেলের মতন জিনিসপত্র থাকে, যেগুলো ওপেনিং গুলোর সাইজ কন্ট্রোল করছে। প্লাস ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের কিছু ফ্যাগোসাইটিক প্রপার্টিজও থাকে, কারণ যখন আমি বলছিলাম যে অ্যাকুয়াসের একটা প্রপার্টি আছে, এক্সিউটরি ফাংশনও রয়েছে, ও তো ড্রেনও করছে না, ড্রেন করছে, পরিষ্কার করছে, মুভস হবে দ্য মেটাবলিক প্রোডাক্টস। সো ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের কিন্তু ফ্যাগোসাইটিক প্রপার্টিজও আছে, রাইট? তাহলে ওপেনিং গুলো মেইনটেইন করছে কি দিয়ে? বিভিন্ন ধরনের স্মুথ মাসেলস রয়েছে, এন্ড ড্রেনেজ পারপাস, এক্সিউটরি ফাংশনের জন্য কিছু ফ্যাগোসাইটিক প্রপার্টিজও ওর রয়েছে। ঠিক আছে? এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে ফ্লেম ক্যানাল। ফ্লেম ক্যানাল যেটা বললাম, এটা একটা চ্যানেল, লিম্ফ্যাটিকের মতো, এন্ডোথেলিয়াল সেলস কানেক্ট করে থাকছে, এন্ডোথেলিয়াল সেলস বলে রয়েছে, এন্ড ইট ইজ বেসিক্যালি গেটিং কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য কালেক্টেড চ্যানেলস। অ্যাকুয়াসটাকে তো ড্রেন করে কোথাও একটা ফেলতে হবে। সো এই ফ্লেম ক্যানাল থেকে আলটিমেটলি ড্রেন হয় একটা
একটা ভেসেল, এর নাম বলতে পারবে কেউ? এপিস্ক্লেরাল ভেসেল, ঠিক আছে, এপিস্ক্লেরাল ভেসেল। তো এই যে এপিস্ক্লেরাল ভেসেলে ড্রেন করছে কিছু কিছু ছোট ছোট চ্যানেল, যেগুলোকে আমরা বলি অ্যাকুয়াস ভেসেল বা কালেক্টর চ্যানেলস, রাইট? তো একটা হয় ডিরেক্টলি 8-10টা চ্যানেল এরকম ড্রেন করে গেল এই আউটার ওয়াল থেকে বেরিয়ে, ডাইরেক্টলি বেরিয়ে গেল, এটা একটা হয়। আর আরেকটা হয় যেটা একটা নেটওয়ার্ক মতন তৈরি করে, ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক মতন তৈরি করে গিয়ে ড্রেন, ঠিক আছে। তো এখানে ওটাই লেখা দেখতে আছে যে একটা ডিরেক্ট সিস্টেমে ড্রেন করে, যেখানে ডিরেক্টলি 8টা থেকে 10টা এরকম ড্রেন করে গেল ডিরেক্টলি ইনটু এপিস্ক্লেরাল ভেন্স। এন্ড আরেকটা হয় কিছু ইনডিরেক্ট, ইনডিরেক্ট মানে একটা নেটওয়ার্ক মতন তৈরি করছে, ইন্টারকানেক্টিং চ্যানেল তৈরি করছে, তারপরে গিয়ে ড্রেন করছে। তো এপিস্ক্লেরাল ভেন্স গুলো আলটিমেটলি কোথায় ড্রেন করে? কোথাও তো আলটিমেটলি কে ড্রেন করতে হবে, আলটিমেটলি ক্যাভার্নাস সাইনাসে ড্রেন করছে ভায়া সুপিরিয়র অপথ্যালমিক এন্ড অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি, ঠিক আছে। সো টোটাল ড্রেনেজ পাথওয়ে হচ্ছে কিন্তু এই, ওদের অ্যাকুয়াস ফর্মেশন, অ্যাকুয়াস ড্রেনেজ সব আসবে লং প্রেস, ঠিক আছে। সো এপিস্ক্লেরাল ভেনটা থেকে ইট ইজ গোইং আলটিমেটলি ইনটু ক্যাভার্নাস সাইনাস। তো ধর এবারে যদি কারো ট্রাবিকুলার নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম, কোনো ইনফেকশন হচ্ছে, কোনো হ্যামারেজ হচ্ছে, সো নেচার সবসময়তেই একটা অলরেডি পাথওয়ে রেখে, ওকে। ট্রাবিকুলার নেটওয়ার্ক এটাকে যেটা আমরা বলি কনভেনশনাল পাথ, কনভেনশনাল ট্রাবিকুলার পাথ বা ট্রাবিকুলার নেটওয়ার্ক দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কোনো কারণে ট্রাবিকুলার নেটওয়ার্ক খারাপ হয়ে যায় তখন কি হবে? তখন ইউভিওস্ফেরাল পাথ। নর্মালি ইউভিওস্ফেরাল পাথওয়েটা 10 to 20%, খুব একটা বেশি যায় না নর্মাল, ঠিক আছে। বাট একটা আমরা ইন হ্যান্ড তার অপশন রেখে। সো হোয়াট ইজ দিস ইউভিওস্ফেরাল পাথওয়ে? কনভেনশনাল এক্ষুনি আমরা বললাম 75 to 90%, and this is the unconventional uveoscleral path. So uveoscleral কি হয়, এখানে এসেছিল অ্যাকুয়াসটা, ঠিক আছে, কোনো কারণে এখানে যেতে পারেনি, অসুবিধা হয়েছে ও যেতে। এই পোরশন অফ ট্রাবিকুলার নেটওয়ার্কটা কি বললাম? ইউভিয়াল পার্ট, ইউভিয়াল পার্ট অফ ট্রাবিকুলার নেটওয়ার্ক। ও এখান দিয়ে এই সিলিয়ারি মাসলস, এখানে সিলিয়ারি মাসলস গুলো এঁকেছিলাম, এই যে লম্বা লম্বা ছিল সিলিয়ারি মাসলস গুলো, ও এই সিলিয়ারি মাসলস গুলো দিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে। কোথায় যাবে? সিলিয়ারি বডির ওপর, সিলিয়ারি বডির ওপর, মানে এই স্পেসটা কি সুপ্রাসিলিয়ারি, সিলিয়ারি বডির ওপরে মানে হচ্ছে সুপ্রাসিলিয়ারি, ঠিক আছে। আরো উপরে যাবে, এটা কি জায়গা, এখানটা কি জায়গা, ওপরে কি কন্টিনিউয়াস হচ্ছে না, এই ওপরে, হ্যাঁ এই জায়গাটা, এটা কোরয়েড, সিলিয়ারি বডির কন্টিনিউয়েশন পেছন থেকে কোরয়েড, তো সুপ্রাসিলিয়ারি যাবে, দেন এটা হয়ে যাবে সুপ্রাকোরয়েড, দিয়ে ও এখানে স্ক্লেরার যে ভাস্কুলেচারস গুলো রয়েছে ওখানে গিয়ে ড্রেন, ঠিক আছে, স্ক্লেরাল ভেসেলস গুলোতে গিয়ে ড্রেন। মানে এই যে পাথওয়েটা রয়েছে এটা হচ্ছে আনকনভেনশনাল, 10 to 20% খালি কিন্তু হয়, খুব একটা বেশি হয় না। তো এখানে কি যা আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে কোনো মাসলস, যে কোনো ড্রাগস যেগুলো সিলিয়ারি মাসলের উপরে কাজ করে, যেগুলো সিলিয়ারি মাসলকে বেশি কনস্ট্রিক্ট করে, লাইক পাইলোকার্বন, সেটা ইউভিওস্ফেরাল ফ্লো কমিয়ে দেবে। আর যদি এমন কোনো অ্যাট্রপি যেগুলো রিল্যাক্স করে সেগুলো ইউভিওস্ফেরাল বাড়িয়ে দেবে, কারণ ওটা মাসলের মধ্যে দিয়ে আমার যেটা হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটাই ওখানে বলা আছে অ্যাক্রস সিলিয়ারি বডি, সুপ্রাকোরয়েডাল স্পেস এন্ড দেন ভেনাস সার্কুলেশন অফ দ্য স্ক্লেরা, ঠিক আছে। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যে আমরা ইউজ করি তোমার এতে গ্লকোমায়, বেসিক্যালি সেটা ইউভিওস্ফেরাল আউটফ্লোটা বাড়ায়, এটাও একটা ইম্পর্টেন্স ইউভিওস্ফেরাল, ঠিক আছে। তো দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্স, যে কোনো যেগুলো সিলিয়ারি মাসল কনস্ট্রিক্ট করছে সেটা কমিয়ে দেবে, সিলিয়ারি মাসল যদি ডাইলেট করে সেটা বাড়িয়ে দেবে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনও কিন্তু ইউভিওস্ফেরাল আউটফ্লো বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে। এভাবে এরা কাজ করে। এই যে চার্টটা আছে, দিস চার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমরা যখন পরীক্ষায় দেবে ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস চার্ট, যখন পাথওয়ে বা ড্রেনেজ আউটফ্লো বলবে, ড্রেনেজ পাথওয়ে, ঠিক আছে, কিভাবে ড্রেন হচ্ছে, একটা কনভেনশনাল পাথওয়ে আর দ্যাট ইজ আনকনভেনশনাল পাথওয়ে, এই চার্টটা দিয়ে দিতে হবে, তার সাথে লেখা বইটা আছে চার্ট, ঠিক আছে। নাও এতক্ষণ ধরে আমরা যেগুলো পড়লাম সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারের কিছুটা অ্যানাটমি পড়লাম, অ্যাকুয়াস হিউমানের ফর্মেশন পড়লাম, প্লাস সার্কুলেশন ড্রেনেজ পড়লাম। নাও আমরা এবারে একটু যেটা জানবো অ্যানাটমি অফ দ্য অ্যাঙ্গেলটা একটু ডিটেইলসে জানবো। অ্যানাটমি অফ অ্যাঙ্গেলের আগে আমি কিছুটা বলে দিলাম,
এই চারটে স্ট্রাকচার ছিল, ঠিক আছে, যেটা ওখানে আমি লিখে রেখেছি। সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, স্টেরাল স্পার, ট্রাবেকুলার মেশওয়ার্ক, সোয়ালভেস ব্যান্ড। সো এই যে চারটে স্ট্রাকচার থাকে, এই চারটে স্ট্রাকচার আমি কি বললাম, খালি আমরা গনিওস্কোপি করেই কিন্তু দেখতে পাই, এমনি খালি চোখে দেখতে পাই। তো যখন আমরা গনিওস্কোপি করি তখন কেমন মোটামুটি দেখতে লাগে? তো সিলিয়ারি ব্যান্ডটা হচ্ছে পস্টেরিয়র মোস্ট, তাই তো, পস্টেরিয়র মোস্ট একদম পেছন দিকে রয়েছে এটা। So it represents the anterior face of ciliary body between the attachment of scleral spur and insertion of iris. Clear? Ciliary body, iris insertion আর scleral spur এর মাঝখানে এই পোরশনটা আর এই ciliary body band, posterior most part। যখন গনিওস্কোপি করি এটাকে একটা জাস্ট ডার্ক অর ব্রাউন ব্যান্ডের মতন দেখতে পাই। আমি ছবি দেখাবো, ঠিক আছে। দেন স্ক্লেরাল স্পার, স্ক্লেরা বেসিক্যালি আমি কোলাজেন দিয়ে তৈরি হয়েছে। তো স্ক্লেরাল স্পারটাও একটা প্রমিনেন্ট হোয়াইট লাইনের মতন দেখতে পাই। স্ক্লেরা যেমন হোয়াইট হোয়াইট, যখন আমরা গনিও করবো ছবি দেখাচ্ছি তখনও ওটা দেখবো না প্রমিনেন্ট হোয়াইট লাইন হিসেবে থাকছে, কোলাজেন ফাইবারসই থাকে। Then trabecular meshwork, I have already discussed the three-ply structure and all things. Trabecular meshwork এর যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয় যে একবার যখন জন্মাই আমরা তখন কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে, ধীরে ধীরে ট্রিটমেন্ট হয়, ঠিক আছে। দেন ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে যেকোনো কিছু যেগুলো ট্রাবেকুলার মেশওয়ার্কের প্রপার্টি অল্টার করতে পারে, মানে এই যে স্মুথ মাসেলের প্রপার্টি বল, এই ওপেনিং সাইজ বল, কিছু স্টেরয়েড দিলে আমরা শুনেছি, এটা মনে হয় পড়েছি যে স্টেরয়েড লাগালে অনেকদিন ধরে একটা গ্লকোমা হতে পারে, তাই তো, ফার্মাতে পড়া হয়েছিল মনে হয় স্টেরয়েডের সাইড ইফেক্ট। কেন হয় এটা? কারণ যে ট্রাবেকুলার মেশওয়ার্কের মধ্যে যেগুলো এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স আছে না, ওখানে এই প্রোটিনগুলো যেগুলো রয়েছে ফাইব্রোনেকটিন, গ্যাগ, এগুলো প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেয়। যত বাড়িয়ে দেবে সেই যে ছাঁকনিগুলো, ফিল্টারগুলো ভালো কাজ করতে পারবে, ফেরোজ হয়ে যাবে, তখন আরো রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দেবে, তো ওটা মুখ ফ্লো করতে পারে, সেই জন্য ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার পাবে, ঠিক আছে। তো এগুলোর ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স রয়েছে। সোয়ালভেস লাইন যেটা বললাম is the anterior limit. Soleus line is the peripheral termination of what layer of cornea? Desmus membrane at the limits. So ওটা আলটিমেটলি ওটা একটা হোয়াইট লাইন হিসেবে দেখতে পাই আমরা। তো এই চারটে মেইনলি আমার স্ট্রাকচার থাকছে ইন দ্য অ্যাঙ্গেল। নাও ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই, আমাদের এখন জিনিস বুঝতে হবে যে অ্যাকুয়াস যে ড্রেন হচ্ছে এটার জন্য দুটো জিনিসই দরকার। একটা হচ্ছে এই যে অ্যাঙ্গেলটা বললাম, অ্যাঙ্গেল করছি, এই অ্যাঙ্গেলের উইডথটাও দরকার ঠিকঠাক, তাই তো, খুব সরু হয়ে গেলে তো যেতে পারবে না। তো অ্যাঙ্গেলের উইডথটাও একটা অ্যাডিকুয়েট সাইজ দরকার, এবং অ্যাঙ্গেলের মধ্যে যে স্ট্রাকচারস রয়েছে ট্রাবেকুলার মেশওয়ার্ক এন্ড অল, সেটাও ফাংশনিং অর্ডারে দরকার দুটোই। সো যদি এমন হয় যে অ্যাঙ্গেলটা সরু হয়ে গেছে তাহলে কি হয়ে যাবে? অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা হয়ে যাবে, অ্যাঙ্গেল ফ্লো করতে পারছে না সরু অ্যাঙ্গেল দিয়ে। আরেকটাও হয় যেখানে অ্যাঙ্গেল ওপেন আছে, অ্যাঙ্গেল সরু আছে কিন্তু ট্রাবেকুলার মেশওয়ার্ক ফাংশন করছে, তখনও গ্লকোমা হতে পারে, সেটাকে আমরা বলি ওপেন অ্যাঙ্গেল। ওকে, তো প্যাথোলজিটা কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গা। তো আমাদের যখন অ্যাঙ্গেল ইম্পর্টেন্স কেন, ক্লাসিফিকেশন অফ গ্লকোমা, যেটা ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা না ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা, এবং দুটো ম্যানেজমেন্ট আলাদা হবে, ঠিক আছে। আরো কোনো ইনফ্লামেশন, কোনো নিউভাসকুলারাইজেশন এগুলো আছে কিনা আমরা সেগুলো অ্যাঙ্গেল দেখে বুঝি। তো একটা তো আমরা প্রসিডিউর বললাম যে গনিওস্কোপি, ঠিক আছে, গনিওস্কোপি করে আমরা অ্যাঙ্গেল দেখি। আর এগুলো কিছু আদার মেথড আছে যেখানে আমরা অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডেপথ এন্ড একটা রাফ এস্টিমেশন অফ অ্যাঙ্গেল পাই, ঠিক আছে। এইগুলো কিন্তু আসে পরীক্ষা, what are the methods of assessing anterior chamber angle and anterior chamber depth। সো এই নামগুলো কটা জেনে রাখতে হবে, যাদের মধ্যে যেমনি প্রথম দুটো আমি একটু জাস্ট এখানে ছবি দেখাবো। আইরিশ শ্যাডো টেস্ট দিয়েছে, যেটা যারা ক্লিনিক্স করেছে তারা জানে, টর্চ লাইট এক্সামিনেশন করে অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডেপথ কি করে দেখে, এটা ক্লিনিক্সে আমি বলেছিলাম, পড়ানো হবে আমাদের হয়নি। আইরিশ শ্যাডো টেস্টটা হচ্ছে, ক্যান ইউ সি দিস পিকচার, এখানে আইরিশ রয়েছে, নরমালি আইরিশটা কেমন আছে, ফ্ল্যাট আছে, অ্যাডিকুয়েট ডেপথ আছে কর্নিয়া আইরিশের মধ্যে। তো যদি কেউ এখানে লাইটটা ফেলে এইদিকে, তাহলে গোটা আইরিশটা ইলুমিনেটেড হচ্ছে, গোটা আইরিশটা ইলুমিনেটেড হবে, এটা এই সাইডটাও হবে, এই সাইডটাও হবে। তো আমি দেখতে পাবো যে হোল আইরিশ ইজ ইলুমিনেটেড, তো হোল ব্রাউন আইরিশ দেখতে পাবো, ঠিক আছে, নরমাল অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডেপথ আছে। কিন্তু কারোর ধরো এরকম অ্যান্টেরিয়র গোয়িং হয়েছে, আইরিশের সামনের দিকে চলে যাচ্ছে, মানে অ্যাঙ্গেল ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডেপথ কমে গেছে, তখন কি হবে, লাইট ফেললাম, খালি এই দিকটা আইরিশে লাইট পাবে, এই দিকটা তো পাবে না, তখন কিন্তু এরকম একটা আমরা শ্যাডো পাবো। এই তো হোল অফ দ্য আইরিশ উইল নট বি ইলুমিনেটেড হিয়ার, খালি এইটুকু পার্ট হচ্ছে, এইটুকু পার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা তোদেরকে অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডেপথ দেখাতেও বলতেই হবে, এই টর্চ লাইটে আমরা কিভাবে বুঝবো,
যে সিম্পল টর্চ লাইট টেস্টে আমরা অ্যান্টিরিয়র চেম্বার রাফ এস্টিমেশন করছি অ্যান্টিরিয়র চেম্বার অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে। আর আরেকটা হয় এই ছবিটা দেখো, এই যে এটাই ছবি, এভাবে আমরা বুঝতে পারি কতটা ইলুমিনেটেড হয়েছে কি হয়। ঠিক আছে, দেন ভ্যান হেরিক টেস্টে কি হয়, ওটা যেমনি আমরা টর্চ লাইটে করছিলাম আইরিশ শ্যাডোরা, ভ্যান হেরিকটা আমরা স্লিট ল্যাম্পে জাস্ট একটু জেনে রাখ কি করা হয়, যে একটা স্লিট অফ লাইট, ওখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছিস এই উপরের ছবিটা, একটা লাইট এরকম চালা হয় সাইড থেকে স্লিট ল্যাম্প। তো কি হয়, এখানে একটা ডিম পড়ে, এখানে একটা ডিম পড়ে, আমাদের এই মাঝখানে যে নীল পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছিস, ওই একটু সাদার মধ্যে নীল পোর্শনটা, এই নীল পোর্শনের দিকটা দেখতে হয় কতটা আছে। এখানে একটা সাদা আছে, আইরিশের শ্যাডো করছে, এর ভিতরে একটা সাদা আছে, কর্নিয়ার শ্যাডো করছে, মাঝখানে এটা নীল পোর্শন দেখতে দুটোর মধ্যে আছে, সেই নীল পোর্শনটা হচ্ছে বিট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র চেম্বার। ছবি দেখাই, দেখতে পাচ্ছ কর্নিয়া একটা শ্যাডো করেছে লাইটে, দেখতে পাচ্ছিস, আর এই লিম্বাসটাতে এখানে একটা আইরিশের শ্যাডো করছে, মাঝখানে যে অপটিক্যালি যে ব্ল্যাক যে জায়গাটা এখানে, এটাই বেসিক্যালি বিট, এটাই বিট। যত সরু হয়ে যাবে এই বিটটা, তত বুঝতে হবে অ্যাঙ্গেলটা শ্যালো হচ্ছে বা ন্যারো হচ্ছে। ঠিক আছে, but the gold standard will remain gonioscopy. Gonioscopy is the gold standard অ্যাঙ্গেল বোঝার জন্য, কারণ এই এতগুলো যে স্ট্রাকচারস রয়েছে সিলিয়ারি করে স্ফিয়ারাল স্পার, এই ডিটেইল স্ট্রাকচারস গুলো আমরা একমাত্র গনিওস্কোপি করেই দেখতে পাবো। এইগুলো স্ট্রাকচারস এরকম দেখতে পাবো যখন আমরা গনিওস্কোপ করি। এখানে আইরিশ আছে, এখানে তোমার স্ফেরা রয়েছে, এরকম বেসিক্যালি তো এরকম একটা গোল মতন যাচ্ছে না, এরকম একটা কার্ভেচারের মতন যাচ্ছে, তো আমরা এখানে লেন্সটা বসাই কর্নিয়ার সামনে। ঠিক আছে, স্ট্রাকচারস যেগুলো দেখা যায়, প্রথমে সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, এই আইরিশের একদম কাছেই দেখো ব্রাউন 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 দেখা যাচ্ছে, এটা সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, মাঝখানে একটা হোয়াইট লাইন আছে, এই হোয়াইট লাইনটা এখানে এটা হোয়াইট লাইন দেখা যাচ্ছে কি, একটা হোয়াইট লাইন আছে ঠিক ব্রাউনের ঠিক সামনে, সেটা স্ফেরাল স্পার, এটা ডিটেইলস লাগবে না, জেনে রাখা যায় ছবিটা দেখাচ্ছে। দেন একদম এই সামনেটা হচ্ছে সোয়ালভেজ লাইন, আর তার পিছনে আরেকটা হালকা ব্রাউন পিগমেন্ট যেটা, দ্যাট ইজ স্ট্রাবিকুলার মিশন। তো এরকম চারটে লাইন লাইন মতন দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো অ্যাঙ্গেল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বার এস্টিমেশন মেথডস এর সবকটার নাম জানতে হবে, এবং কিছু টর্চ লাইট যেটা আইরিশ শ্যাডো দেখছি, ভ্যান হেরিক, এই নামগুলো জানতে হবে, কারণ আমরা যখন নেক্সট দিনে করবো হচ্ছে গ্লকোমা, তো গ্লকোমা যখন করবো অ্যাঙ্গেল ক্লোজার, ওপেন অ্যাঙ্গেল, তখন কিন্তু এই যে টেস্টগুলো ভ্যান হেরিক অ্যাসেস করতে হবে অ্যাঙ্গেল কিভাবে, সেগুলো ডিটেইলস করানো হবে। তো এটা জাস্ট আজকে একটু বলে রাখা হলো। ঠিক আছে, আরো আছে শ্যাফার্স রেটিং, এগুলো পরে আমি করাবো। লাস্টলি যেটা শেষ করার আগে বলবো, তাহলে আমরা একটা জিনিস সেটা ক্লিয়ারলি বুঝলাম যে অ্যাঙ্গেল ইজ ইম্পর্টেন্ট, width also important, and trabecular meshwork is also important for what, for proper drainage of aqueous, and with that aqueous tumor formation is also important. যদি ফর্মেশনে বেড়ে যায় তাহলেও তো আইইউপি বাড়তে পারে, তাই তো। তো যদি কোনো কারণে আমরা দেখতে পাই যে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে, কি হতে পারে গন্ডগোল? হ্যাঁ, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বাড়তে পারে, একটা হতে পারে যদি অ্যাকুয়াস টিউমার ফর্মেশন বেড়ে গেল বা ড্রেনেজে গন্ডগোল ফেস। তো কি হবে আজ যদি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা আমার বাড়তে থাকে, তো what will be the problem? How will it cause problem? বেসিক্যালি কি হচ্ছে, যখন ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বাড়ছে, তখন ইনার মোস্ট লেয়ার অফ রেটিনা, সেখানেও প্রেশারটা ট্রান্সমিটেড হচ্ছে, রাইট? সেখানে যদি প্রেশারটা ট্রান্সমিটেড হয়, ওখানে আমার অনেকগুলো নার্ভ ফাইবার লেয়ার, গ্যাংলিয়ন সেলস এগুলো রয়েছে, সো ইট উইল অলসো সাফার ড্যামেজ। ওখানে অ্যাক্সেস থাকে, অ্যাক্সেস গুলো গিয়ে ঢোকে বান্ডিলগুলো অপটিক নার্ভ, তো ওখানে কি হবে, যদি অনেক ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বেড়ে যায়, এক্সোপ্লাজমিক ট্রান্সপোর্টটা বন্ধ হয়ে যায়, নার্ভগুলো যে নিউট্রিশনস পায় এক্সোপ্লাজমিক ট্রান্সপোর্ট করে, ওগুলো বন্ধ হয়ে যায়, এন্ড দ্যাট উইল লিড টু অপটিক নার্ভ ডিজেনারেশন। ওখানে মানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যে প্রপার্টিগুলো থাকবে সেগুলো থাকবে না, অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হয়ে যাবে, তো ওটা আলটিমেটলি ইট উইল লিড টু অপটিক নার্ভ ডিজেনারেশন, এন্ড দ্যাট উইল লিড টু গ্লকোমা। ওকে, এটা একটা জিনিস আজকে লাস্ট বলছি, intraocular pressure বাড়লে it can lead to glaucoma, but glaucoma always does not mean increase intraocular pressure. Okay, so glaucoma is not equal to increase intraocular pressure. Glaucoma is optic nerve damage which can be due to increase intraocular pressure. ঠিক আছে, আর এইটুকু আজকে বুঝবে, নেক্সট দিনে আমি গ্লকোমা করব, ওপেন অ্যাঙ্গেল আর ক্লোজ অ্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেল নিয়ে কনসেপ্ট সব ক্লিয়ার হয়েছে তো? অ্যাঙ্গেল কাকে বলে, কোন পজিটিভ অ্যাঙ্গেল, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, লং কোয়েশ্চেন আসবে কোনো না কোনো সময়, কোনো সেমিস্টার হোক, কোনো এমডি হোক, লং কোয়েশ্চেন প্রচুরবার এসেছে। অ্যাঙ্গেল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বার, অ্যাকুয়াস টিউমার ফর্মেশন এন্ড ড্রেনেজ,
এটা যেন একদম বাই হার্ট মানে পড়ানো। যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় এসে আউটরে বুঝে নেবে, পড়তে হবে, না পড়লে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, বুঝেছিস? তোকেই বলছি, বুঝেছিস? ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাস নেই তোদের? Anxiety disorder. Now, everyone experiences anxiety, and to some extent, it is effective, it is beneficial. But when the anxiety level is too much, then it is deteriorating, detrimental. So, when it is become excessive or persisting beyond appropriate period, that is anxiety disorder. And women or ladies are most commonly affected than men for anxiety disorder. If I draw a graph, in x-axis there is level of anxiety, in y-axis there is level of performance, then it is seen this is inverted y-shaped curve, inverted U. When the anxiety is too little, না পড়লেও চলবে, ইয়ার পরীক্ষা কি যাবে, performance is very low. When the anxiety is mild, it is beneficial, performance increases. But after certain level, when the anxiety increases, performance drops. Okay, this is called Yerkes-Dodson law. Yerkes-Dodson, Yerkes-Dodson law. This is seen in anxiety and performance. Next, I have previously said no. What is fear and what is anxiety? Difference between fear and anxiety. Any difference? You are in front of external examiner and you are fearing that I will fail. This is fear. And after 1 month, the exam is approaching and you are thinking that you will fail. You are thinking that you will fail, that this is anxiety. The response to an unknown internal vague and contextual threat is anxiety. Unknown. You are not sure. This is internal, your internal thought process that I may fail. And the symptoms are vague and contextual threat. This is anxiety. But fear is response to a known external definite non-contextual threat. Fear is when we are alone in front of a lion. Here the threat is known and it is external and it is definite. And anxiety when meeting new people in a strange setting. This is anxiety. So DSM-5 states that fear is the emotional response to a real and perceived imminent threat, whereas anxiety is the anticipation of future threat. This is anticipation. You are expecting something bad. That is anxiety. And fear is in front of the danger. That is immediate response. Next, symptoms of anxiety. It can be physical symptoms. It can be psychological symptoms. What are the physical symptoms? There may be tremors, heart thumping, restlessness, hostility, muscle twitches, fearful facial expression, and there is autonomic symptoms like palpitation, tachycardia, sweating, flashes, dyspnea, hyperventilation, constriction of chest, বুকে চাপ লাগছে, dry mouth, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, frequency and hesitancy of expression, বারবার টয়লেট যেতে হচ্ছে, dizziness, diarrhea, mydriasis. These are all physical symptoms of anxiety disorder. What are the psychological symptoms? I said that behavioral, affective, and cognitive response to imminent threat or imminent danger. What are the cognitive symptoms? Poor concentration,
পরীক্ষার আগে এত টেনশন পড়েই যাচ্ছি কিন্তু মাথায় ঢুকছে না, বইগুলো রিড করছি বাট আমার ইনফরমেশন ব্রেনে পৌঁছাচ্ছে না, পুয়ার কনসেন্ট্রেশন, ইজি ডিস্ট্রাক্টিবিলিটি, হাইপার অ্যারাউজাল, দরজাটা ধরাধর করে বন্ধ হলো আমি চমকে উঠলাম, হাইপার অ্যারাউজাল অর ভিজিল্যান্ট। Perceptual symptoms is derealization, depersonalization. In severe form of anxiety, these are seen derealization and depersonalization. What are the affective symptoms? Diffuse, unpleasant, vague sense of apprehension. Something bad will happen. কিছু একটা খারাপ কিছু ঘটবে. Fearfulness, inability to relax, irritability, and feeling of impending doom. আমি হয়তো এক্ষুনি মারা যাব. What are the other symptoms? Insomnia, increased sensitivity to noise. Increased sensitivity to noise. What is increased sensitivity to noise? পরীক্ষার আগের রাতে ঘড়ির টিকটিক আওয়াজটাও ডিস্টার্ব করে, ঘুমাতে দেয় না। দ্যাট ইজ ইনক্রিজ সেন্সিটিভিটি টু নয়েজ। এক্সাজারেটেড স্টার্টেল রেসপন্স, যেটা আমি বললাম দরজাটা বন্ধ হলো আমি চট করে লাফিয়ে উঠলাম, এক্সাজারেটেড স্টার্টেল রেসপন্স। দিস আর অল ফিজিক্যাল এন্ড সাইকোলজিক্যাল সিম্পটমস অফ অ্যাংজাইটি। Oh, same topic repetition. Now, what is the epidemiology? I have said that one out of four people are affected by anxiety disorder. Lifetime prevalence for women it is 30% and for men it is 19%. And in India, 20% of the general population are affected by anxiety disorder. In India, it is said 20%. That is, 1 out of 5 people are suffering from anxiety disorder. Now, what is etiology? In psychiatry, etiology term is usually not used. Here, the term used is neurobiology. Neurobiology of any psychiatric disorder. Various neurotransmitters are involved, among them serotonin, norepinephrine, and GABA. And GABA here is mostly important. GABA, the decreased level of GABA transmission is responsible for anxiety symptoms. And there is unstable autonomic nervous system response. I have read the main important thing which you have at least to remember in your theory exam. And there are many structures involved in anxiety disorder: locus coeruleus, amygdala, hippocampus, temporal lobes. But out of these, amygdala is very much important. Amygdala is responsible for response processing to anxiety disorder. When amygdala is stimulated, there is an appearance of anxiety symptoms. Now, autonomic nervous system studies. Autonomic nervous system stimulation can cause symptoms of anxiety like tachycardia, sweating, tachypnea. And there are some genetic studies. It is found that in families, anxiety disorder run of anxiety disorder patient. একজন কারো যদি আমি anxiety disorder patient দেখি, তার family history-তে anxiety disorder usually run করে. So, almost half of patients with anxiety disorder have affected relative. Now, this is again repetition. What are the neurotransmitters responsible? Norepinephrine, serotonin, GABA. Now, what are the classification of anxiety disorder according to DSM-5? That is Diagnostic and Statistical Manual 5. It was issued by APA, that is American Psychological Association. There are two classificatory systems in this world, that is ICD, International Classification of Diseases, that was prepared by WHO, World Health Organization, and second is Diagnostic and Statistical Manual that is prepared by APA, American Psychological Association. And according to the APA, anxiety disorder are several types. First one is separation anxiety disorder. Second one is selective mutism, specific phobia, social phobia, panic disorder, agoraphobia, generalized anxiety disorder, and anxiety disorder due to other medical conditions. So, what is separation anxiety disorder? Is separation anxiety disorder common? Separation anxiety disorder is normal phenomena? Yes, it is normal phenomena in early childhood. There is an attachment between the infant and his mother or primary caregiver. From 9 months of age up to 2.5 years, there is separation anxiety where there is a disconnectedness from the mother or primary caregiver. Separation anxiety is very much normal phenomena in early childhood. But if it persists after childhood, after 6 years of age,
it is abnormal. After 6 years of age, I can say that the boy or girl is suffering from separation anxiety disorder. And one of the important cause for school refusal is separation anxiety disorder. Okay. Second one is selective mutism. This is also seen in early childhood. The boy or girl is unable to speak in a particular environment or particular setting which is discomfortable to him or her. But when the boy or girl is removed from that particular area, he is speaking normally. This is selective mutism. Selective mutism দেখা যায়? দেখা যায় না? যখন গ্র্যান্ড ভাইবা দিতে যাও তোমাদের মধ্যে সিলেক্টিভ মিউটিজম দেখা যায় না? ডিউরিং গ্র্যান্ড ভাইবা কিছু জন একদম সিলেক্টিভ মিউটিজম চুপ, তারপর বেরিয়ে এলো আবার কথা বলতে শুরু করে দিল। দিস ইজ সিলেক্টিভ মিউটিজম। Now specific phobia and social phobia. First is what is phobia? What is phobia? Phobia is irrational fear or excessive irrational fear due to a particular situation or particular circumstances or particular object. This is a situational anxiety. Situational anxiety, that is phobia. And in phobia, avoidance is marked. মানে যার যে জায়গায় ফোবিয়া থাকে সে সেই জায়গাটাকে ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড করে। Avoidance is the hallmark to diagnose phobia. Phobia may be many types: specific phobia, social phobia. Social phobia and social anxiety disorder both are same. What is social phobia? Strong persisting fear of situation in which embarrassment can occur. Social phobia. আমি একটা সোশ্যাল গ্যাদারিং বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি, আমার যেতে ভয় লাগছে, লোকজন আমাকে কি বলবে কি ভাববে, আমার যেহেতু থাকে সোশ্যাল গ্যাদারিং অ্যাপিয়ারেন্সই করতে পারে। This is social phobia. Specific phobia, phobia due to particular situation, particular environment, particular object. That is specific phobia. Specific phobia may be due to animal, spider, insects, natural environment, heights, water. What is phobia due to water? Hydrophobia. Rabies. Blood injection injury. Situational phobia, airplanes, elevators, other loud sounds, costumes. These are specific phobia. There are some examples. Confined place, a closed space, that is claustrophobia. Flying, aerophobia. Fear of heights, acrophobia. Fear of death, necrophobia. Fear of public speaking, glossophobia. You may remind 2 to 3 terms here. Next, this is the diagnostic criteria which I have said that in psychiatry diagnosis is made according to the diagnostic criteria. Here it is the diagnostic criteria from the DSM-5. Specific phobia, marked fear or anxiety about a specific object or situation. It may be flying, heights, animals, receiving an injection or seeing blood. Okay. What are the clinical features? Again, repetition. Severe experience, severe anxiety when exposed to a specific situation or object. Avoidance is marked, which I have already said. And on mental status examination, MAC will reveal an irrational and ego dystonic fear of specific situation, activity, or object. Now, what is the treatment? In every psychiatric disorder, there are 2 modalities of treatment. One is pharmacotherapy, second one is psychotherapy. In psychotherapy, it is called behavior therapy, systemic desensitization and flooding. Any idea about systemic desensitization? Systemic desensitization, that is graded exposure. Suppose কারোর একজনের স্পাইডারের উপর ফোবিয়া আছে, তাহলে সিস্টেমেটিক এক্সপোজার ডিসেনসিটাইজ আমাকে করতে হবে। ফার্স্ট থেকে ভার্চুয়ালি ইমাজিন করতে বলা হয় যে তুমি স্পাইডারের মধ্যে আছো, স্পাইডার দেখছো।
সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল স্পাইডার তার পাশে রাখা হয়। থার্ড হচ্ছে যে রিয়েল স্পাইডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ফোর্থ হচ্ছে যে টাচিং অর কিলিং দ্যাট স্পাইডার। দিস ইজ সিস্টেমেটিক desensitization, exposure to the threat in a graded manner. This is systematic desensitization. আর ফ্লাডিং হচ্ছে ঠিক গ্রেডটা মেনটেন করা হয়, যার যেটা ভয় তাকে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে এক্সপোজ করা হয়। যেমন কারো যদি স্পাইডারের এক্সপোজ ভয় থাকে, তাকে স্পাইডারের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো, এবার তাকে বলা হলো তোমার অ্যাংজাইটি সিম্পটম তুমি কন্ট্রোল করো। এটা হচ্ছে ফ্লাডিং। নাও প্যানিক ডিসঅর্ডার এন্ড অ্যাগোরাফোবিয়া। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, প্যানিক ডিসঅর্ডার আর প্যানিক অ্যাটাক নট সেম। প্যানিক অ্যাটাক অনেকের মধ্যেই হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু প্যানিক ডিসঅর্ডার আমি তখনই বলবো যখন প্যানিক অ্যাটাক আর রিপিটেডলি occurs. Now what is panic attack? Intense attack of anxiety accompanied by feeling of impending doom, known as panic attack. হঠাৎ করে আমার মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হলো কোনো কারণ ছাড়া, এবং প্রচন্ড বুক ধরপড় করছে, কান মুখ লাল হয়ে গেছে, হাত পা কাঁপছে, পেটের মধ্যে স্প্যাজম হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আমি এক্ষুনি হার্টফেল করে মরে যাব। দিস ইজ প্যানিক অ্যাটাক। Panic disorder is characterized by recurrent panic attack. When the panic attacks occurs repeatedly in a frequent way, then it is called panic disorder. So panic attacks and panic disorder are not same. Panic disorder তখনই বলবো যখন panic attack frequently হয়। What is agoraphobia? Agoraphobia is morbid fear of places from where escape is difficult. তার মনে হচ্ছে আমি এখানে থাকলে এখান থেকে আর বেরোতে পারবো। কেউ ভিড় বাসে উঠতে পারে, আমার মনে হয় ভিড় বাসে উঠলে আমি এখান থেকে আর বেরোতে পারবো না, বাসই অ্যাভয়েড করবো, ঠিক আছে। This usually they may prefer to remain to the home or may always need someone to accompany them to going out. সঙ্গে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়। These are the diagnostic criteria I have mentioned here. Panic disorder, recurrent unexpected panic attack. Panic attack is an abrupt surge, intense fear or intense discomfort that reaches a peak within minutes and during which 4 or more symptoms occur. What are the symptoms? Palpitation, pounding heart, accelerated heart rate, sweating, trembling or shaking, sensation of shortness of breath, feeling of choking, chest pain or discomfort, nausea or abdominal distress, feeling hazy, chills or heat sensation, paresthesia or derealization, fear of dying and fear of losing control. This is panic disorder. What are the clinical features? I have already mentioned. Panic attack, which usually occurs within a few minutes, extreme fear of sense of impending doom, and the cause is unclear to the subject. কেন এরকম হলো আমি বুঝতেই পারলাম। Now, what are the clinical features of agoraphobia? Patients with agoraphobia rigidly avoid situation in which it would be difficult to obtain help. যেখানে কোনো হেল্প পাওয়া যাবে না, সেখানে যাবেই না, সেই জায়গাটা অ্যাভয়েড করবে। They prefer to be accompanied with a family member or friend to go to a place where he feels anxious. Depressive symptoms are common in agoraphobia. So, panic disorder must be differentiated from a number of psychiatric disorders, particularly other anxiety disorders. Panic attack or panic disorder both are different, which I have already mentioned. Panic attack অন্য সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারেও দেখা যায়, জিআইডি তে দেখা যায়, স্পেসিফিক ফোবিয়াতে দেখা যায়, পিটিএসডি ওসিডি তে প্যানিক অ্যাটাক দেখা যায়। প্যানিক ডিসঅর্ডার যখন বলবো, অনলি প্যানিক অ্যাটাক ফ্রিকোয়েন্টলি হয়, যখন রেকারেন্ট অ্যাটাক হচ্ছে তখন প্যানিক ডিসঅর্ডার। সো হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন? ফার্মাকোলজি কমপ্লিট তো। What are the treatment options? Benzodiazepine. Any benzodiazepine can be given. Short-acting benzodiazepine like alprazolam are preferred, alprazolam or lorazepam. And other groups, SSRI, paroxetine, escitalopram, fluoxetine may be given. SSRI and benzodiazepine are mainstay of therapy for anxiety disorder. And I have already mentioned the cognitive behavior therapy, that is psychotherapy, is important. Now, what is generalized anxiety disorder?
ফ্রি ফ্লোটিং অ্যাংজাইটি থ্রুআউট দ্য ডে। সারাদিনে কি হবে মনে হচ্ছে, সকালে উঠেই মনে হচ্ছে আমি ক্লাসে পৌঁছতে পারবো তো, ক্লাস চলাকালীন মনে হচ্ছে এই স্লাইডটা চেঞ্জ করার আগে ক্লাসের নোটটা নেওয়া শেষ করতে পারবো তো, তারপরে মনে হচ্ছে আমি ফিজিক্সের ক্লাসে ঢুকতে পারবো তো, সবসময় কি হবে মনের মধ্যে চলতে থাকে। দিস ইজ জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি। আর জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার তখনই বলবো যখন ইট ইজ পারসিস্টেন্ট ফর মোর দ্যান 6 মান্থস। ঠিক আছে, at least 6 months should be there to diagnose a case of generalized anxiety disorder. So what are the symptoms? Shakiness, restlessness, headache, autonomic hyperactivity like shortness of breath, excessive sweating, palpitation, various gastrointestinal symptoms. Cognitive vigilance is evident by irritability and the ease with which patients have increased startle response. Treatment are more or less same for the different types of anxiety disorder. First one is pharmacotherapy that comprises benzodiazepine and etc., and second one is psychotherapy that is mainly CBT and systematic desensitization and guarding. Pharmacotherapy, all these are mentioned before: SSRI, benzodiazepine, buspirone, venlafaxine. Venlafaxine is SNRI. Next is anxiety disorder due to another medical condition. Give some example of general medical disorder which may mimic anxiety symptoms. Give some example of general medical condition which may mimic anxiety disorder. Hypertension, yes. Second, hypertension, okay. Almost same category. Pheochromocytoma, thyrotoxicosis, attack of hypoglycemia. These are all mimics and general anxiety disorder features. There is palpitation, there is tremor, there is feeling of impending doom. All these presentation are similar to anxiety disorder. The essential feature is clinically significant anxiety, which is best explained as physiological effect of another medical condition. And what are the medical condition? There is a number of lists here. Because you have to remember 3 or 4. Among these, asthma or COPD, MI or ischemic heart disease, pheochromocytoma, thyrotoxicosis, hypertensive crisis, these are significant. So, here I get anxiety disorder. Any question? একটু জোরে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। Yeah. তুমি বাংলায় একদম ক্লিয়ারলি বলো। জিএডি পেশেন্টদের যেটা হয়, তাদের একটা নিউরোটিক ট্রেট থাকে। দিস আর देयर পার্সোনালিটি ট্রেট। দে আর অলওয়েজ অন এজ। সবসময় মনে হয় কিছু একটা হয়ে যাবে। এক্সট্রিম থিঙ্কিং। হোস্টেল থেকে বেরোনোর সময় ট্রেনটা যদি না পাই, সবসময় একটা এক্সট্রিম এজে থাকে। যেটা হয়, এই চলতে চলতে একটা টাইমে ব্রেন টায়ার্ড হয়ে পড়ে। And due to this tiredness, there may be depressive symptoms. Depressive symptoms or depressive disorder are very much common in patients of GAD. টাইম যখন আছে, দু একটা কথা আরো বলি। অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এখানে যে ক্লাসিফিকেশন আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে কারেন্ট ডিএসএম ক্লাসিফিকেশন। এই কারেন্ট ডিএসএম ক্লাসিফিকেশনে যেগুলো বললাম, সেপারেশন অ্যাংজাইটি, সিলেক্টিভ মিউটেশন, generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia.
apart from all these anxiety disorders, there is a big entity that is obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder or OCD. OCD কি anxiety disorder এর মধ্যে পড়ে না পড়ে না? আগে যে ক্লাসিফিকেশন গুলো ছিল DSM-3, DSM-4, তারা ওসিডি কে অ্যাংজাইটি স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের মধ্যে রেখেছিল। কারেন্ট ক্লাসিফিকেশনে ওসিডি কে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার থেকে সেপারেট করা হয়েছে। কারেন্ট ক্লাসিফিকেশনে পিটিএসডি, অ্যাকিউট স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, এগুলোকে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার থেকে আলাদা করা হয়েছে। অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে এখন যেটা আমি কারেন্ট ক্লাসিফিকেশন বললাম এটা, আর ওসিডি, পিটিএসডি, অ্যাকিউট স্ট্রেস রিঅ্যাকশন সেগুলো আলাদা। আচ্ছা, ওসিডি নিয়ে কিছু কথা বলে দিই, তাহলে ওসিডিটা মোটামুটি কভার হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ ওসিডি? ইউ হ্যাভ অল হার্ড দ্য টার্ম, এনি আইডিয়া? আমি কোনো ক্লাস নিচ্ছি না, মানে এক্সাম নিচ্ছি না, যার যা মনে হয় বলতে পারবো। এনি রেসপন্স? ওকে, দ্যাট ইজ ওসিডি। হোয়াট ইজ অবসেশন? OCD is obsessive compulsive disorder. What is obsession? Obsession is repeated intrusive thought or imagery or impulse. Repetitive intrusive thought or imagery or impulse. আমার ব্রেনের মধ্যে বা আমার মনের মধ্যে বারবার একই চিন্তা চলে আসছে, বারবার একটা ছবি ভেসে উঠছে, বারবার একটা ইম্পালস চলে আসছে, দ্যাট ইজ অবসেশন। ওই যে বললো বারবার চেক করতে হচ্ছে, আমার মধ্যে বারবার চিন্তা চলে আসছে যে আমি হয়তো ডোরটা লক করিনি, আমার মধ্যে বারবার চিন্তা চলে আসছে আমার হাতে হয়তো নোংরা আছে, আমার মধ্যে বারবার চিন্তা চলে আসছে যে আমি হয়তো গাড়ি লক করতে ভুলে গেছি। এই যে বারবার রিপিটেড থট, আমি জানি যে আমি লক করেছি, তারপরও আমার মধ্যে যে বারবার চিন্তাটা আসছে, রিপিটেটিভ ইন্ট্রুসিভ মনের মধ্যে চলে আসছে, এটা থট হতে পারে, ইমেজারি। ইমেজারি কি? ইমেজারি মানে হচ্ছে মনের মধ্যে ছবির মতো ভেসে ওঠে। কারো কারো ক্ষেত্রে ইমেজারি বিভিন্ন, একজন মায়ের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে সে যখন সবজি কাটছে সে মনে হচ্ছে যেন তার বাচ্চাকে কাটছে, দিস ইজ ইমেজারি। কখনো কখনো সেক্সুয়াল ইমেজারি হয়, মানে আনএথিক্যাল রিলেশনশিপ তার মনের মধ্যে চলে আসছে, হয়তো তার বাবা মা কারোর সাথে সেক্সুয়াল ছবি চলে আসছে মনের মধ্যে, প্রচন্ড ডিস্ট্রেস হচ্ছে। বা সে যে ঈশ্বরকে নমস্কার করে, হয়তো কোনো জায়গায় কোনো মন্দিরে ঠাকুর নমস্কার করছে, তার মনে হচ্ছে যেন আমি ঠাকুরের মূর্তিতে লাফ মেরে ফেলছি বা থুতু দিয়ে ফেলছি। ঠিক আছে, these will all appear funny but these are real। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে ইমেজারি, এগুলো হচ্ছে থিঙ্কিং, এটাই হচ্ছে অবসেশন। এবার what is compulsion? OCD, obsessive compulsive disorder. What is compulsion? জোরে। Compulsion is repetitive activity that may be mental or physical activity to reduce anxiety due to obsession. আমার অবসেশন হওয়ার জন্য, আমার অবসেসিভ থট হচ্ছে আমার হাতে ময়লা আসে, তার জন্য যে আমার মধ্যে প্রচন্ড অ্যাংজাইটি হচ্ছে, সেই অ্যাংজাইটি রিলিজ করার জন্য আমাকে হাত ধুতে হচ্ছে। এই যে বারবার হাত ধোয়া, দিস ইজ কম্পালসিভ বিহেভিয়ার। ইট মে বি মোটর, ইট মে বি সাইকোলজিক্যাল। সাইকোলজিক্যাল কি হতে পারে? আমি মনের মধ্যে 1 থেকে 10 গুনতে পারি, ঠিক আছে, আমি মানে ঈশ্বরের নাম করতে পারি, দ্যাট ইজ অলসো সাইকোলজিক্যাল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কম্পালসিভ কম্পালশন। অবসেশন আর কম্পালশন বোথ আর ইন্টারলিঙ্কড। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার কখন বলবো? 1 নম্বর হচ্ছে কি রিপিটেটিভ ইন্ট্রুসিভ থট, 2 নম্বর হচ্ছে কি the subject knows that it is absurd। মানুষটা জানে যে এই যে চিন্তা আমার মধ্যে আসছে সেটা পুরোপুরি অ্যাবসার্ড, এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।
he or she will try to resist the thought or resist the imagery, সে ওই চিন্তাটাকে বা ইমেজারিটাকে আটকানোর চেষ্টা করবে, বাট ফেলস, সে আটকাতে পারে না। and there is compulsive motor or psychological action to reduce anxiety due to obsession। এই টোটাল পিকচারটা যদি থাকে তখন আমি ওসিডি বলবো। ঠিক আছে, শুধু বারবার হাত ধোয়া হলেই যে ওসিডি হয়ে যাবে সেটা নয়, শুধু বারবার চেক করা মানে যে ওসিডি হয়ে যাবে এত না। তার যদি অবসেসিভ ফিচার থাকে, তার যদি কম্পালসিভ ফিচার থাকে, সমস্ত ট্রায়াঙ্গেল যদি কমপ্লিট করে, তাহলে আমি ডায়াগনোস করব ওসিডি। The OCD usual age of onset তখন usually teenage age is the most common usual age of onset। late age এও দেখা যায়, চাইল্ডহুড OCD ও দেখা যায়, কিন্তু usual onset হচ্ছে কি 15 to 20 teenage age group। আর পুয়ার প্রগনোসিস চাইল্ডহুড OCD এর ক্ষেত্রে প্রগনোসিস পুয়ার, তারা বারবার বলতেও পারে না, রিপোর্টও করতে পারে না, কিন্তু তাদের মধ্যে মানে তারা অবসেশন পার্টটা রিপোর্ট করতে পারে না, তাদের মধ্যে কম্পালসিভ বিহেভিয়ারটা আমরা দেখতে পাই। চাইল্ডহুড OCD ট্রিট করা খুব মুশকিল। ইউজুয়ালি OCD কোর্স যেটা, যদি আমার কাছে 100টা OCD পেশেন্ট আছে, তাহলে দেখা যায় যে 100 জনের মধ্যে 1/3 পেশেন্ট ট্রিটমেন্টে রেসপন্স করে, মানে একটা সিঙ্গেল এপিসোড হয়ে রিকভার করে যায়। 1/3 পেশেন্ট ডাজ নট রেসপন্ড টু ট্রিটমেন্টে রেসপন্স করে না, দে আর রেজিস্ট্যান্ট কেসেস অফ OCD। আর রেস্ট 1/3 হচ্ছে ফ্লাকচুয়েটিং কোর্স, ওয়েক্সিং এন্ড ওয়েনিং কোর্স, কখনো বাড়ে কখনো কমে, কিছু 6 মাস বাড়লো আবার 1.5 বছর ভালো রইলো, আবার 6 মাস বাড়লো আবার 1.5 বছর ভালো রইলো। এই 1/3 রেসপন্স করে, 1/3 রেসপন্স করে না, 1/3 এর মধ্যে ওয়েক্সিং এন্ড ওয়েনিং অফ সিম্পটমস। তো OCD ট্রিটমেন্ট বা ফার্মাকো ম্যানেজমেন্ট কি? 1 নম্বর হচ্ছে কি ফার্মাকোথেরাপি, 2 নম্বর হচ্ছে সাইকোথেরাপি। ফার্মাকোথেরাপির মধ্যে কি কি আছে? all anxiety disorder treatment একটাই SSRI। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে জাস্ট টোটকা এক্সামের খাতায় ভরানোর জন্য। এই পয়েন্টগুলো যদি মেনশন করা হয়, যদি কোনো সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার নিয়ে এক্সামে আসে, যদি অন্তত বেসিক জিনিসটা অন্তত মনের মধ্যে থাকে, সবসময় দেখি মানে পরীক্ষার খাতায় অর্গানাইজ করে লেখাটা খুব দরকার। তোমার কাছে সমস্ত ইনফরমেশন নাও থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যদি অ্যাটলিস্ট অর্গানাইজ করে লিখে আসো, ফার্স্ট ডেফিনেশন, সেকেন্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার, থার্ড এটিওলজি, ফোর্থ ম্যানেজমেন্ট, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, তাহলে অন্তত মানে ওয়ার্ডসটাকে যদি আন্ডারলাইন করে দিয়ে আসো, তাহলে এক্সামিনার বলতে হ্যাঁ এই কিছু লিখেছে, ভেতরে হয়তো ভুসিমাল আছে, কিন্তু অন্তত এক্সামিনার বলতে আচ্ছা কিছু লিখেছে। এবার ওসিডির ক্ষেত্রে ফার্মাকোথেরাপি হচ্ছে SSRI। যদি SSRI এর রেসপন্স না করে, তাহলে হচ্ছে কি ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ক্লোমিপ্রামিন। ক্লোমিপ্রামিন ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট ফর OCD। ক্লোমিপ্রামিন, CLOMIPRAMINE। আর বিহেভিয়ার থেরাপি বা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, সেটা হচ্ছে কি সাইকোথেরাপির মধ্যে পড়ে। এটা হচ্ছে OCD। OCD আমার স্লাইডের মধ্যে নেই, তাও ওটা আমি বলে দিই ওখানে। ঠিক আছে, any question regarding anxiety disorder or OCD? কারোর মধ্যে কোনো কোয়েরি?